Olha isso. Vocês viram isso? Sério, vocês viram isso? Vamos lá. Vou tentar deixar aqui o... Vamos lá. A música de aniversário, o parabéns do Zenless. E aí está. Cinema. Olha lá, 6 manatos, 6 do Panhu, 1 da... Nossa, esqueci o nome dela. 3 do Set, 3 da Imbi, 4 do Ben, 3 do Mano, 6 do Bibi, 6 da Colin, 6 da Nicole e 6 da Chucaco. E 6 da Lucy. Deixa eu personalizar aqui. Tipo assim. Vou tirar aqui, colocar ela. Agora em termos de... Não, vou ter que fazer isso, foi mal. Prontinho, já personalizei. Basicamente eu quero a Ember a todo custo, a Eleven a todo custo. A skin dela. Da Vivian, da Astra.
わたわた。な、ボタ。わた見た。な、ボタ。Arrame o bug bug. Ah, vamos regastar. Vamos lá. Com toda certeza. E agora, pessoal, nós chegamos no momento de crise. Praticamente, eu estou falando em todos os vídeos que eu preciso de personagem etéreos. E tem essa aqui. E tem assistência. Temos a Jane. Temos o Hugo. Toda Andy. E a minha musa de elétrico. Roger. Então, pessoal, basicamente estou falando que nem louco aqui. Eu preciso urgentemente de um EP, de um EP. Mas nossa senhora, pessoal, eu tô com aquela coceira na minha mão. Aquela coceira do tipo, como eu vou escolher uma e eu gosto da outra? Como? Isso é crueldade. A grande revelação anual do Panteão. Presente de assuntos. Eu quero isso aqui. Ofertas do festival. Música de férias. E pessoal. É assistência. Eu odeio muito isso, não, pois isso não é um MOBA. E muito menos um Diablo. E a trilha é controladora, mas no entanto, o ataque especial dela é muito bom. A barrinha é enchida. Olha lá. A trilha vai aparecendo no campo para dar suporte. O que vai ver a minha personagem favorita. Já sobre ele, eu tenho ela. Só não tem uma tutela. Mas agora vai pro Hugo e a Jane, nossa. Tipo assim, eu posso ter a skin da Jane, mas no entanto, pessoal, nossa, nossa. Bem no fundo eu sabia disso. Tipo assim, a gente vai dar um power boost nos personagens. No série final. Ramiel. Que engraçado, aqui só tem dois. Cadê o mais dois aqui? Astra. Ah não. Aliás. Ah tá. Nossa senhora, eu achando que eu tendo aqui um pane na cabeça. Mas o que faz? O sussurro no ar. Black or white? Which side do you prefer?
o sussurro do luar tinha que ser gratuito. Eu falo isso mesmo, pessoal. Essa roupa tinha que ser gratuita, já que essa roupa... This brings back memories. Do you remember when we first met? Essa roupa já esteve na história principal. E a... Nossa, a Rovespa deu um baita de uma recompensa para os jogadores. Isso é, eles podiam muito bem ter nos dado essa roupa aqui de graça. E pessoal, nem que eu falei que eu vou gastar meu dinheiro. Então, vou gastar meu dinheiro. Ou se não vou gastar. Nossa, se não vou gastar meu dinheiro aqui. 2 dias! Ok. Lucy. É sério. Ok. Ô pessoal, eu coloquei ok, então... Ah é, os fundos. Só para conseguir... Só para seguir esse papel de parede. E isso aqui pro meu smartphone. Eu vou fazer. Não, isso não, isso não. Meu Deus. Toques colecionáveis. Toques motores. Ah, é daqui. Ah, interessante. Eu vou conseguir os motores dos agentes. O motor da Eleven. Que esse motor? Sim. A da Jane. Ok. Tipo assim, eu gosto muito da trilha. E o meu desejo é porque o personagem é maior. Eu vou dar um exemplo pra sabe com dela. Olha só. Evento, convite principal. Ah tá, vai mudar pra cá. Não obtido. Eu não preciso jogar na minha cara não, tá bom? Nossa, raiva. Recomendação para iniciantes. Muito divertido. Então, pessoal, é o aniversário do Genshin. Ih, não, é o aniversário do Zenless. Nossa, não vou aqui falando. Vou ver quantos eu vou ter. 52. Então eu vou ter 63.
vamos esperar mais um pouquinho. Vamos esperar mais um pouquinho, pois tem gente que fez o Ramiel recentemente e eles não ganharam ela. Hey, always nice to see you. Vamos ver o que faz dessa Elísia. Anômalo e nome. Só vocês verem. Não é éter, nem nada do tipo. É anômalo. Shall we dance? E cara, tem outra coisa que eu quero ver aqui nos anúncios. Na verdade é ver. Vou direto pro que eu quero. Aqui. Seguinte. Não, ela vai ficar por um bom tempo. A Ramiel vai ficar por um bom tempo no jogo. Vai ser que nem aquela vez em que a Yaka ficou bastante tempo no Genshin devido à pandemia. Não, mas vamos ver se realmente é verdade. Vamos ver aqui. $40, mas como ontem foi a atualização do jogo, vai levar ontem à noite. Foi então 41 dias. Nossa senhora, tem muito tempo ainda, pessoal. E pessoal, vamos lá então. Vamos começar. E sério, teve um momento que de novo fiquei pela vida. Não foi isso aqui. Não tem uma loja que bate não, mas não tem como funcionar. O pessoal não se toca funcionar através do símbolo do grupo. Vai voltar. Vai rodar os comentários. Não tem assim. Bem, vamos ter um atalho. Não, povo! Além de povo coxo. Não precisa? Telefone. Não pode proteger. Que tem? Oh, that's Pecados. Wild and bright. Some flames never die. E olha que eu entendi esse é do Paios. Não entendi. Olha lá, o S da Amiel. O S da área. Já o do Paios é um único dessa forma. Será que isso tem a ver com o que a... Acho que a das traias são bem... Para que o pai... Que foi por incompleto a transformação do Wise. Ah, good morning, Wise. How'd you sleep? Dormiu bem ontem. Since you're already up, come grab some breakfast with us. Vamos lá logo, vem logo tomar café da manhã com a gente. Vamos comer junto. Having breakfast together with you guys every morning like this, I don't know, it just feels like... It makes even my daily maintenance feel more like a special ritual, you know? Tomar café da manhã junto com vocês todo dia, assim, sei lá. Parece que eu tenho uma manutenção diária das minhas peças, vindo um ritual especial, sabe? Yeah, ever since we moved into Amber Hall, Wise and I have gotten into a much healthier routine. Hey, Wise, how come you got 2 fried eggs? Hand one over. Ei, Wise,
Como assim? Vocês dois têm ovos fritos? Nós vamos pra cá. Não, eu e o Ai também temos uma rotina mais saudável desde que nos mudamos pro pavilhão âmbar. Desde que nos mudamos pro pavilhão âmbar. Então tá dizendo que durante a rua 6 vocês não tinham nenhuma rotina saudável. O que por sinal, meio que... É bem claro que numa das primeiras missões da primeira temporada, meio que o Wise e a Abel meio que reclama que eles estavam bem longe do departamento do DSP. E ela ficou reclamando de tão pesada que ela tava, pra andar muito. I have another one too, with ketchup. Eu quero mais um também. Com ketchup. Wait, Cecilia, that's not ketchup! That's my maintenance oil! É o meu óleo de manutenção. No... Você não viu bem, Cecília? What's wrong, Cecilia? Those dark circles are pretty intense. Did you have a rough night? Entendi errado, Cecília. Meus olhos estão bem profundos. Você tem uma noite difícil? Yeah. It's all because of that thing Norma sent us, that alarm gadget thingy. É coisinha que apita. I was all ready for it. No matter what time it went off in the middle of the night, I was gonna shickle you awake right away. Then we'd go catch the culprit red-handed. But it's been days, and that thing has not made a single peep. Eu tava totalmente preparada. Ia sair chacoalhando todo mundo. Pra pegar um suspeito no flag assim que ele tocasse. Em qualquer hora da noite. Só que faz dias. E aquele negócio não soltou um animezinho. But I still couldn't let myself sleep too soundly. It was terrible last night. I counted tens of thousands of eggs and still didn't get a wink of sleep. Mas assim eu não consegui me soltar pra dormir bem. Ontem à noite foi horrível. Eu contei até dezenas de milhares de ovos e não consegui pegar o olho. Yeah, the mastermind stirred up so much trouble before. Why would they suddenly disappear these past few days? Eu tô ocupado, causou tantos problemas antes, porque ia deveria ser do nada assim nos últimos dias. E essa é uma novidade, pessoal. Pois, se lembrar bem, no último capítulo da terceira temporada, foram alguns acontecimentos bem estranhos em Roscalife. E claro, tudo aponta que existe alguém infiltrado para sabotar a Roscalife. Wait. Don't tell me our secret operation's already been compromised. Não vai dizer que a nossa operação secreta já foi comprometida. Talvez seja outra coisa. I don't think so. The truth behind the Bangbu corruption incidents was never made public. As far as I know, the only people who really know what happened are Lady Christina and us. Só da 100 nós sabemos que realmente aconteceu. Ainda bem que falou. A da cena é a menor das sombrinhas. E a meio que falou que o nível de... Qual é o nome da matéria mesmo que está no corpo do Wise? Bem, pessoal, só sei que os níveis de... deixa eu ver aqui. Posseliga. O nível de posseliga que está no corpo do Wise não é o nível correto. O que está no nível da ciência pode ter falado que que o Wise pode ter pegado o Pyros, pode ter pegado muita posseliga, mas só que não foi o necessário. O que fez a Dancena soltar uma outra frase que o Pyros não estava por completo. O que, na minha opinião, eu acho que Pyros pode ser um baita de um migué. E sério, o meu Pyros está muito full power. Mas, no entanto, canonicamente vamos ver na história. But from the culprit's perspective, now would be the perfect time to make a move. We still haven't figured everything out, and we're all being thrown off by those false leads. They seem to have vanished into thin air. Or maybe they're just waiting for the right moment. Well,
Well, if we're talking about recent events in Rose Califer, then yeah, all those outsiders showing up on the island fits the bill, right? Se aconteceu algo grande nos últimos tempos em Roscarenco, não pode ser aquele monte de gente de fora chegando na ilha, não é? Yeah. That really cool Sunbringer lady did mention something like that. Aquela voz legalzona. Wait, this culprit! They're not planning to use the crowd and all the confusion to launch an ambush, are they? Talvez sim, talvez não, Billy. E caso se fizer isso, com certeza vamos ficar em maus pratos. Probably not, right? I heard today's welcome tea party is being hosted by the ESD. Valina and Norma will both be there, plus all 3 Sunbringers. How dumb would this guy have to be to try anything right under their noses? Esse eu vou tentar fazer isso para os nariz delas. 3 damas das zoadas. Então, eis a pergunta. Quem é o estúpido de não tentar algo arriscado? Afinal, se as 3 damas das zoadas não conseguirem lidar com isso, imagina 2 ou uma só. Fica aleatório para usar isso como palhas para deixa eu ver aqui, todas para uma grande fogueira. Isso é, se 3 damas douradas não conseguirem lidar com um problema pessoalmente, imagina 2 ou uma dama dourada. Fair. But something still feels off. I guess we'll just have to see how things play out. Eu acho que vou ter que esperar para ver como tudo se desenrola. Oh, right. Wise, what about Toby? The Bangbu we saved with Valina's security key? Has his memory data been restored yet? Os dados de memória dele já foram restaurados? Oh, right! Norma said before that he might have a key clue about the culprit. Ninguém pode ter uma pista enquanto sobre o criminoso. Não sei direito. I haven't heard anything either. All I know is that ever since the vaccine plugin was completed, Norma's been completely swamped. Eu sei que a Norma está completamente sobrecarregada desde que o plugin da vacina ficou pronto. She hasn't replied to any of my messages these past few days. Ela não respondeu nenhuma das minhas mensagens dos dias. Aw, man. She's already that busy, and Valina still called her to the tea party to help with the guests? Sheesh. Poor Norma. Gente, ela estava tão ocupada assim, e a Verina ainda chamou ela para ajudar com os convidados do chá. Coitadinha da Norma. E cara, se reparar bem nos diálogos que a gente tá tendo com a Verina atualmente, Verina está de férias. Então pode dizer que a Verina saiu de novo das férias para fazer os paranoias. E claro, pessoal, meio que a Royal Velha deixou essas frases pra gente, que a Verina tá de férias. E o meu, se preparando para as férias. E bem que podia esse evento de verão, podia ter a Verina como uma personagem principal. Ao invés da Sigrid. Isso é mó da hora. Literalmente é mó da hora. A Verininha no resort, tirando férias. E nós, como proxy, temos que fazer com que ela tire férias. Why do I get the feeling any guest who ends up dealing with a certain super cranky chief technician is gonna have it even worse? Concordo inteiramente com isso, afinal, Norma fica irritada facilmente. Well, breakfast is just about done. Billy, Cecilia, let's go grab those supplies we talked about yesterday. O café da minha vida, Cici. Vamos buscar aquelas coisinhas que comentamos ontem. Sounds good. Ready anytime. I'll stock up on motor oil while the sale's on. Já aproveita a promoção e encher meu estoque de óleo de motor. Pudding! And my pudding! Half-price pudding! I'm buying a whole case and stashing it in the fridge! Veio cada geladeira. Wise, you're really not coming with us? Não vem mesmo com a gente? Something just came up. There's been a bit of an issue with the HDD, and I'll need some time to deal with it. You guys go on ahead. Vocês podem ir sem mim. Yeah, Wise already gave me his shopping list. Let's go ahead without him this time.
I'll leave things on that end to you, Wise. As coisas destinadas aí, Wise. Não sei como você vai. Huh? Why do I get the feeling you two are hiding something from us? Por que eu tô com a sensação de que vocês estão escondendo algo de nós? You're totally overthinking it. More importantly, if we don't hurry, your pudding might sell out. O importante é que não fomos ao pudim para esgotar. Right! I almost forgot. Let's go, let's go! Any later and we really won't make it! Pois não sei. Finally, I have Amber Hall all to myself. It's almost time. That girl. She does have quite the knack for making things difficult. Ele tá falando da Ramiel, já que no último episódio, Ramiel invadiu o nosso quarto. But it's broad daylight. How is she planning to get here? Don't tell me she's going to climb through the window in the middle of the day. Maybe I should wait upstairs. Melhor esperar lá em cima. Pensei, a Ramiel vai escalar a janela apenas no dia. E eu acho que a Ramiel está com a gangue na. Só falta ser ela. Huh? Someone's here? Who could it be? Isso é. And of all the times. Alright, I'll see who it is first, then figure out how to handle this. De me virar. Quer ver quem é a Ramiel? Who could it be? Nossa. Esse menino tá quebrado. Ah, pelo amor de Deus. Por que eles iam... Por que eles iam criar um piano automático? Mas sério, damas ou xadrez automático também? Hello! Your food delivery is here! Rawr! Food delivery? We weren't expecting any... Oh, wait. That voice. It's you? Rami, ela tá dentro do ursinho? Oh my! You recognize my voice right away. And I could have sworn I sounded pretty convincing. Ela tá sendo tão convincente. Come on, don't just stand there in silence. Give me a hand. Não sei o que faz, me ajuda aqui. A hand? What do you need help with? Ajuda com o quê? So, the head is a little smaller on the inside than it looks, which means, Alright, I accidentally got stuck in it. Could you help me? Aqui as cabeças menores que parece que tem. Então eu acabei me perdendo aqui dentro. Você pode me ajudar? Meu Deus, Ramiel! Nossa senhora, Ramiel, por que você fez isso, mulher? Whew. What a relief. I had no idea it would be so stuffy inside that costume. I nearly suffocated. Ah, eu só tenho uma dúvida. E suas asas? Sério, você não vai olhar pro busto da Ramiel falando que você não sentiu nenhum... Você não sentiu seu busto sendo esmagado, não? Mas eu falo das asas dela, pessoal. É que, sério, as asas dela... Não dá pra tirar as legendas e essa abas de... Sabe, de videocassete. Elas estão aparecendo aqui atrás dela. Elas estão aqui. Aqui tá as asas da Ramiel. E, nossa, eu nem quero saber o desconforto que é ter essas asas dentro de um traje desses. Que você quase morrer sufocada
eu nem quero saber como se sentiu na parte de trás da sua cintura. Right. The legendary first-generation Void Hunter almost got soloed by a mascot costume. Wait a second. Where'd you even get it? Where's the real Mr. Roar? A lendária caçador vazio original quase foi derrotado por uma fantasia de mascote. Espera um pouco. Como você conseguiu essa roupa? Cadê o seu rugido? Him? Probably still wandering somewhere in a hollow as we speak. Nesse momento. Não acredito que a Cerise fez isso. You must be joking, right? Of course I was joking. This isn't Mr. Roar's outfit. It's just the same design. That's all. See? Did you truly think I'd toss someone into a hollow? Oh, you really have that little faith in me? Você confia tão pouco assim em mim? Personally, I'd say a certain someone brought this on herself. A certain someone who never says anything straight, only speaks in half-truths and riddles, then disappears halfway through. Na minha opinião, eu diria que uma certa pessoa estava mesmo procurando. Uma certa pessoa que nunca fala as coisas diretamente. Só diz mesmo verdades de enigmas. E desaparece no meio do processo. Uma semana antes daquela noite, Ramiel vem até a sua porta. Think about your understanding. Everything you know. Pense na sua compreensão. Tudo que você sabe. Have you ever heard of the word enchainer? Praticamente eu já vi. No seu vídeo. No seu vídeo de história. E sim, foi com a sua parceira que tem a cara e o corpo da May. Enchainer. Doesn't ring a bell. What is it? Acho que eu vi. Que é isso? Just as I thought. Helios never tells you anything that truly matters. But your teacher... Never mind. Eu já imagino também isso. A ex nunca conta as partes que importam de verdade. Mas sua professora deixa quieto. Let me think. Where should I begin? To put it simply, think of them as emissaries of the Creator. Or rather, the true rulers of the Great Hollows. Então, assim, considera que eles são como representantes do Criador, ou seja, esse é quem manda nas esferas grandes, nas grandes esferas. Emissaries of the Creator? Arcontes? No need to look so surprised. Haven't you already encountered something similar? You mean from that time in Lemnian Hollow? The Creator's vessel? Bingo. You got it. Still, while it bore some resemblance to an enchainer, it still had quite a long way to go before it could truly become one. Of course, had you not stopped it back then and instead let it fully absorb the Qingming Sword's power, it likely would have fully evolved into the enchainer of Lemnian Hollow. Eita, nós! Já não basta só ter a aparência da Sunbringer. Agora ia de-evoluir para rei, ou melhor, arconte. It would have gained full dominion over the laws within Lemnian Hollow,
whether that's my asthma or anything else. Just thinking about it, that would have been a tough battle. Que é considerado domínio total sobre as leis vindas da esfera alienígena, seja miasma ou qualquer outra coisa. Só de pensar, teria sido uma batalha muito difícil. Espera, estamos fugindo do assunto? Enchainer's Chaining Sword. Hold on. How did we get this far off topic? Weren't we discussing Gerta Blulu? Não é pra gente... Como é que a gente fugiu do assunto original? Não é pra gente falar do Intabulu? Pessoal, toma um cafezinho, dá licença. E voltando, pessoal. We are, aren't we? This is a topic related to Gerta Blulu. Esse é um assunto relacionado a Intabulu. The Gerta Blulu as it stands now is less of an enchainer and more akin to... Sim, vou dar amiga. Não tá mais... Está pra menos tão inclinado e mais parecido com... Of all times. Never mind. Our little Q&A session ends here for tonight. Esse é o nosso joguinho de perguntas pra aqui hoje, viu? 1 week from now, in the morning, I'll come find you again. Daqui a uma semana de manhã, virei te encontrar novamente. Keep it a secret, won't you? Imagine if anyone found out that Mr. Transfer Student is actually a partner in crime to Miss Fugitive. Just thinking about the trouble that would cause gives me a headache. Mas segredo, tá? Imagine se alguém descobrisse que o senhor aluno transferido é na verdade cônjuge da senhorita fugitiva. Fico com dor de cabeça só de pensar na confusão que isso causaria. Huh? Wait, Ramiel, don't go. At least finish what you were saying. O que tava falando? Mulheres. De volta ao presente. I never took you for the type to keep score. It's already been a whole week. Nossa, esse guarda no corpo. Querida, tipo assim, do nada, teve 2 vídeos seus. E do nada, no vídeo que você enfrentar na sua campanha, na qual você anunciou as armas caçadores vazios, que o Instituto Aéreo estava fazendo, surgiu uma nova categoria de inimigo, os ergue-se. E devo dizer, quem não ia guardar rancor? Primeiro tem as 3 sombrinhas, na qual são construtos de uma única sombrinha. E claro, porque existe 2 meias, sendo que temos a colmeia, e do nada apareceu sua companheira. Então, Ramiel, diga que me dê a resposta. Quem não ia agradar rancor? E cara, acho que para todos os jogadores que ficam focados na história, acredito que quem teve essa ideia de fazer armas caçadores vazios, ia ter armas que caçam caçadores vazios, era Tops, o Monte Oxo e a Casa Futuro. E eu quero saber mais uma coisa, querida. Aonde está o resto dos caçadores vazios? Mas até o momento só temos 3. Miyabi, Sangon, Ishuan, Ramiel e Sombringer. Contando com as 2 caçadoras do passado, são 5. Então sim, querida, nós estamos com rancor. Eu falei? I'll admit, I can hold a grudge. You made me wait a whole week, leaving me with a half-finished riddle. Care to finally explain, Miss Fugitive? Eu quase não consegui, daí. Eu falei. Eu admiro que eu não consegui. Você me deixou um silêncio por uma semana inteira, só com um enigma mal terminado. Quer se explicar, senhorita fugitiva? Pessoal, para quem começou o jogo há alguns meses ou semanas e tá fazendo uma run, pode ser considerado semanas, pode ser considerado uma semana inteira. Mas quem começou lá na 1.1 e deu aquela parada, busca até o surgimento da Gonzinha, sim, foi meses. Oh, don't be such a sourpuss, little grudge holder.
Keep digging into every little thing, and people might start thinking you're terribly controlling, you know. Você quer ter controle de tudo, sabe? Ah, não me diga. Let's return to the topic we left unfinished that night. What exactly are Gertablulu and Bashmu? Nós estamos falando o que ficou por terminar naquela noite. O que são Gitabulo e Bashu exatamente? Sabemos que o Gitabu é aquele etéreo, ou melhor, entrelace, é arquinídeo. E o Bashu é aquela serpente voadora. The answer is quite simple. They're both enchainer larvae. Beings with the potential to become enchainers, but have yet to do so. São larvas, seres com potencial de serem entrelaces, mas que ainda não chegaram lá. Larvas de entrelace. Enchainer larva? Correct. Similar things appeared in my time as well, but no one ever learned where they truly came from. Umas coisas parecidas na minha época, mas ninguém descobriu de onde vieram. And now, that thing you encountered in Lemnian Hollow. Perhaps someone has finally found a way to create or control an enchainer larva. Who can say? Um meio de criar ou controlar larvas de entrelace, quem sabe? Aquela coisa que você encontrou na esfera Lêmia. Talvez alguém já tenha encontrado uma maneira de criar ou controlar larvas Lêmia. As for the key to whether the larva can become an enchainer, I imagine you have already guessed the answer. Você já sabe qual deve ser a chave para eles se tornarem entrelaces ou não. Uma arma dos caçadores de vazio. Could it be a Void Hunter weapon? Uh-huh. You're half right. Você também certo. Half right? What do you mean? What else could it be besides a Void Hunter weapon? Tem mais coisa além das armas dos caçadores de vazio? Então existe uma maldição. Now that's a whole new question, Mr. Rule Breaker. It's my turn to ask one. Essa pergunta realmente não, senhor infator. Agora a vez é minha. That ability you tapped into when you faced Gertablulu. The one that lets you interfere with singularity leakage. How has that been progressing? Can you use it reliably now? Sorry, I haven't been able to do anything like that since then. Honestly, I'm not entirely sure how I managed it in the first place. Nunca mais consegui fazer nada parecido. E para ser sincero, mesmo daquela vez não tenho certeza de como fiz. I had intended to ask Lady Dracena about it, but she hasn't shown up for the last few treatment sessions. I never got another chance. E também não tive outra oportunidade. That's tricky. And here I was thinking... Mas vão ter com vou pensar assim. Thinking what exactly? That you might help me find Gertablulu. I'm looking for it too, you see. Will you help me out? E olha só, eu também tô atrás dele. Que tal me dar uma mão? She's looking for Gertablulu too? Why? No, wait. Before that, why did she come to Rose Califer in the first place? Então, mas por qual motivo? Não, espera. Antes disso, por que ela veio para buscar ele afinal? If you have a question, just ask. It's written all over your face. Só perguntar na sua cara. Okay, Airspace Patrol has been conducting a full-scale search for Gertablulu and Bashmu, yet they've turned up nothing. And you, the wanted fugitive who attempted to assassinate Lady Sunbringer, are also one of their targets. É um dos seus alvos, a assassina, a tentativa de assassinato da Dama Dourada.
Is this you trying to draw a line between us? Olha que mania de criar uma expressão. No, I was just wondering if those two things. As duas coisas. Vel, wife, are you in? Meu wi-fi. Virina. Huh? Was that Velina? What's she doing here? O que tá fazendo aqui? Oh no. Remiel, quickly! Please pardon me. It's about something urgent, so I let myself in. Me permitir entrar. Hi! Good no, sorry. Good morning, Velina. Good morning. Are you having breakfast with Mr. Roar? Com seu rugido. Huh? Mr. Roar? Oh, right. Mr. Roar and I are, Ele. Eu e ele estamos. No, Lady Velina. I only stopped by to confirm this lovely, handsome gentleman's order. Sinto que a Virina não vai cair nessa. Order? Pedido. Ah, right. Cecia's birthday is coming up, so I wanted to order a cake for her. E eu vou checar isso, Wise. Pode ter certeza que eu vou checar. But this absent-minded gentleman forgot to choose a flavor. That's why I'm here to confirm it with him. Rawr. Eu vou vir aqui justamente para confirmar isso com ele. Looks like you two have serious business to handle, so I won't keep you any longer, Rawr. Então não vou mais atrapalhar. As for the flavor, sir, give it a little more thought. I'll stop by again tomorrow morning to confirm your choice. Rawr! Papo errado, meu filho. Ela vai embora, ainda vi que essa vez mais forte. Mr. Roar seems somewhat different from usual today. Sinto que a Virina não caiu nisso. Maybe a little. By the way, what brings you here today? O que atrás aqui hoje? Yes, I do have a rather audacious request. Wise, I would like you to accompany me to today's tea party. Vou sair com ao chá de hoje. Um chá? You'd like me to accompany you to a tea party? Eu tenho que acompanhar chá? Yes, you must have heard already. Guests from New Eridu will be arriving today. I have reserved Cup a moment and prepared a welcome tea party for everyone. Chá de boazinha pra todos. Tipo assim, a Virina tá de férias. Mas pelo jeito, ela saiu das férias. Originally, Norma was supposed to attend as the technical expert, but Toby's memory restoration has reached a critical stage, and she simply can't step away right now. E a sua nova? So, if I'm understanding correctly, you'd like me to attend in Norma's place? Você quer colar no lugar da nova? Not quite like Ai, that. gente. Oh, ela tá caidinha por mim agora. Wise, I would like you and Belle to attend with me as the collaborators recommended by Mayor Mayflower. Recomendados pelo prefeito Mayflower. On top of that, since you arrived on our island a little earlier, I believe sharing your experience here with the guests at the tea party would help everyone settle in a bit faster. Os recém chegados muito mais rápido. Got it. Belle went shopping with Billy and Cecilia earlier, but I can go with you. A Bela saiu com a Cici aqui pra fazer compras. Mas eu posso ir com você. Thank you for understanding, Wise. Let's go.
There'll be quite a few important guests at the tea party, right? There's no need to be nervous. It isn't a formal occasion. What's the craving today? Need a recommendation from your certified pancake professional? Today's breakfast mission was an absolute honor to serve! Algo mais melhor, cinemática de comédia. Lady Linvern, thank you for inviting us. Eldrada was the one who invited Ah, ganhei lá. That's great. Sure is lively. Wow, that was amazing. It was like magic. I could barely keep up. To go to such lengths as to curate this exquisite opening, you truly have gone above and beyond. Será que ele tem problema auditivo? Afinal, ele tá usando aparelhos. Que nem a Yuzuha. With the immense weight Rose Califer carries, I had to admit I had imagined it would be a more solemn place. Mas é lugar mais solene. Relax, Mr. Owen. Even those of us in HSO don't work with stern faces every day. For a special occasion like this, we should all loosen up a little. Eu gosto de relaxar pouco. Yes. To be honest, I also expected Rose Califer to feel more dignified at first. But this is pretty nice too, isn't it? Just the right air to talk about cooperation. Pra gente falar de parceria. Nossa, hein? Rápido, hein, Daniel? Unidades botam o ritmo do chat. Oh, thank goodness we were spared any major complications. Não tinha ponto de esquecer. What happened just now? That wasn't part of your plan, was it? Hardly. If I'm not mistaken, this little mishap is the handiwork of those little ones from the Enna gang. Membros do pequeno. O alvo dos pequenos. O alvo dos pequenos da gangue Enna. Enna gang? Judging by the name, is it related to Bangbu? Nossa! Relacionados com Bangbu? Indeed. In Rose Califer, many small groups form spontaneously among Bangbu, almost like clubs. The Enna gang is one of them. As for the Bangbu there, they always say they're acting in the interest of Rose Califer and all Bangbu. But to everyone else, what they do looks more like pranks. E sim diz que agem em prol de Rose Califer. E de todos os Bugaboo, mas para os outros, o que eles fazem é espécies mais travessuras. For example, a few days before your arrival, the huge pile of bananas in front of Aurelia Academy was also their doing. It was their way of voicing their grievances against the newest logic cores. Poucos dias antes de vocês chegarem, aquela montanha de bananas para frente da Academia Aurélia também foi obra deles. Foi um jeito que encontraram de manifestar insatisfação contra os núcleos lógicos mais novos. I heard they originally planned to lay out banana peels, but Bangbu do not eat bananas, and they did not want to waste food, so they simply stacked the bananas instead.
Vou dizer que a princípio quis espalhar cacas de bananas, mas como bugos não comem bananas e não queriam desperdiçar comidas, eles simplesmente empilharam as bananas. As it turned out, the students thought they were a special courtesy arranged by the ESD, and they were quite delighted for a while. No final das contas, os estudantes acharam que era uma cortesia especial organizada pelo Departamento de Estratégia de Cena. E ficaram bem animados por um tempo. Então eles acabaram fazendo coisas certas por motivos errados. So that's what you call doing the right thing for the wrong reasons. Então ele sempre faz a coisa certa pelos motivos errados. At the same time, they don't have bad intentions. What harm could those bamboo possibly mean? They're only a little uneasy about recent changes on the island. Eles não têm mais questões. Que mal bambu poderia querer fazer? Eles só estão um pouco inquietos com as mudanças recentes na ilha. It's fine, it's fine. Indulging their wild ideas once in a while can count as a little break from work, I'd say. Tudo bem. De vez em quando, dá corda para as intenções deles, pode até seguir com uma pausinha no trabalho de dia. Not everyone can handle their antics as effortlessly as you do, Lady Lindvern. Nem todo mundo consegue lidar com as artimanhas deles com a mesma qualidade que vocês, senhora Lindvern. Lady Lindvern. That sounds familiar. Wait, this is... Allow me to make a formal introduction. Wise, this is the director of the Airspace Patrol Department, Lady Lindvern Sunbringer. Essa diretora administrativa também está para tirar ele, a senhora Lindvern agora. Oh my, no need for the lady business. How many times have I said it? We're far past the point of formalities, aren't we? Then again, no matter how many times I say it, in all of Rose Califer, aside from Eldrada and Little Dristina, Claret's about the only one who doesn't treat me like their boss. Mas pelo jeito não adianta quando a vez eu repita. Em todas as caricas, além da Eldrada e da Dracena e a Claret. E praticamente a única que não me trata como se eu fosse a chefe. Claret, Eldrada é a maior, a Dracena é a menor. Agora temos a Claret. Quem é a Claret? After all, not just anyone can be like Miss Claret and end up becoming Lady Lindvern's creditor. Qualquer que passe com uma Claret e ainda terminar com sua credora. All right. Allow me to introduce myself. Hello, Wise. I am Lindvern, Director of Airspace Patrol. I've already heard a bit about you from Dracy in secret. Deixa eu me apresentar então. Olá, Wise. Sou Lindvern, diretor administrativo do Departamento de Patrulha Aérea. Já vi algumas coisas suas por parte da Dracena e da Sigrid. I didn't expect you to uncover an important clue about the Bamboo corruption incidents right after arriving. That's quite impressive. Mal chegou e descobriu uma pista importante sobre o incidente de Boribus. O incidente de corrupção dos Boribus. Isso é bem impressionante. Você é muito gentil. You're too kind, Lady Lindvern. I really didn't do too much. A senhora é muito gentil, a senhora Lindvern. Na verdade, não fiz grande coisa. Well, I'll be counting on you later, alright? Oh, also, no more lady this and lady that. Just call me Lindvern. Vou contar com vocês mais tarde também, tá? Ah, não é de senhora. Para lá e nem para cá. Pode puxar de Lindvern mesmo. Okay, I'll try to get used to it. Wait, later? What exactly are we doing later? O que vamos fazer mais tarde? What else? The troublesome parts of the tea party, of course. I'm terrible at occasions like this. All that stiff etiquette, the small talk, having to smile the whole time. Eu sou péssimo para esse tipo de coisa. Nossa! Eldrada or Dracy should have attended, but Eldrada's been busy with who knows what lately, and Dracy's tied up with the CCD's singularity leakage. So I had no choice but to make an appearance. Não dei. Ou Daisy.
é quem deveria estar aqui, mais atrás. Anda ocupada com sei lá o que, ultimamente, e a Tracy tá enrolada com a fuga da sinceridade. Então sobrou pra mim. Dealing with all that formality. Just thinking about it is exhausting. So, I spoke with Valina. Por isso que falar com a Velina. Well, actually, Lady Lindvern was the one who insisted on asking you to come. Foi a senhora Lindvern que insistiu para que você viesse. So you haven't told him yet, Valina? Oh well, no matter. You look like the type who's good at socializing. I'll leave it to you, alright? Ah, tudo bem, não tem problema. Eu espero ser do tipo que se dá bem. Com todo mundo. Vou deixar isso com você, tá? Deixa de opinião. At this point, I don't think I really have room to refuse. Não há mais margem para recusa. The third Sunbringer, Lindvern of Airspace Patrol. I never expected her to be like this. And what she mentioned earlier, the singularity leakage at the CCD. Speaking of which, Lady Lindvern, has the singularity leakage at the CCD still not been cleared up? Yeah, it seemed to have returned to normal at the time, but the surrounding area hasn't fully left its activated state. In other words, it's only dormant for now, and could flare up again nearby at any moment. É assim, tinha voltado ao normal. Mas a área ao redor ainda não tem completamente o status ativado. Ou seja, por enquanto está só admitido e pode ser ativado a qualquer momento. I've already sent people to help handle it, but Tracy will probably be busy for a while yet. Once she's done, I'll ask her what happened. And maybe pinch those little cheeks of hers too. Ainda fico ocupado com o tempo ainda. Quando eu terminar, vou perguntar o que aconteceu e talvez apertar pouquinho as bochechas dela também. Oh, right. Speaking of talking to people, don't forget to say hello to Claret later. Quem é Clarete? Ou é uma forma de falar da Teresina? Clarete? Claret? É isso mesmo. That girl over there. See her? The blonde one with the expression that says, "You owe me 200 million dennies, so pay up before you even talk." Ah, tá! É da companhia Flint. She's the director of Flint Workshop and the current heir to the Flint family. E a torre da família Flint. All the porcelain used during your treatment was produced at the workshop in Virium. I only returned from there with her yesterday. In a sense, she's your benefactor. Sua benfeitora e tu deve muito a ela. So the moment has finally come. Good luck, Wise. I believe you can survive this trial. Wait, why do I feel like this is getting more dangerous by the second? Nothing terrifying is going to happen, right? Por que sim que essa fase surgiu do Homem-Aranha? No, Claret isn't that frightening. She's just a little earnest. That's all. If you're really worried, I'll teach you a little trick. Compliment her. Anything will do. Flattery does wonders. Pessoal, pensa muito bem que eu tenho um certo medo. Ainda não terminou essa pessoal. Mas essa imagem aqui do anjo, meu Deus. Isso pra mim. Ah não, foi a Rumiel que foi o último. Não foi. Foi os Anjos da Lição. Os Anjos foi o último capítulo. Foi o capítulo final da Shangguan. Aí vamos para algo mais leve. Depois vamos para algo engraçado. Que é, olha essa cara. E depois vamos voltando pro sério.
Já joguei um monte de opção de lixo. Eu ia pegar Hang meu... tight. It'll be ready in a meu jiff. filho da puta. Agora vamos lá. Ainda pra ver como os dois são usados. Porque o homem também tem que ter. Mas só nós, investigadores, estamos frustrados assim. Pensar na caixa que quer que isso também usado aos outros e um engenheiro tipo. Quero saber se essa possível ou faz com isso. Eu tive trabalho de vir até aqui. Eu quero que vocês dão uma olhadinha. E pra mim, eu só quase estava precisando aqui já faz que a viagem valia a pena. O Arthur já me deixou ter saído, mas nunca imaginei que teria a chance de conhecer a lendária tão bombada. Claro que era um bom tempo esquisito, mas ainda assim parece um sonho. Agradeço a inteira alma. Verdade, já tenho pensado ocupado com urgente nesse momento. E infelizmente não poder estar aqui para receber vocês. Pessoalmente, peço desculpas em nome dela, mas obviamente você tem a oportunidade de conhecê-la. Vai ser muito difícil. Pode conhecer a Big Bang pessoalmente, é algo que vou guardar por resto da vida. Mas eu até que pelas mãos, não foi pelo acordo que seguido eu vai levantar um contador planeado. Com a Telespectadores, parece ser bem só tentar rostinear. Nossas cooperações nova de luz, com a sinfonia ainda mais profunda. Então é possível acabar trabalhando com outros caçadores vazios. Tudo isso que você espera que não seja incômodo. Se você puder nos ajudar, é estabelecer contato. Claro, se nossa parceria continua em firme e forte, tenho certeza que todo nosso país contra a nova indústria vão sair ganhando com isso. Uau! Gostei dessas coisas. Uma cidade de próprios escondido no meio dos casos de vocês de crueldade. Se eu tivesse uma oportunidade real para dirigir esse livro, esse amado próprio por você. Acho que posso ganhar até um movimento interview. Ah, uai! Como também não é importante. Olhar desse livro para evitar. Já que a nossa alma e essa alma não gostam de comprar. Você tem Juliane, como sempre, vem nos pensamentos. Como eu já disse, uma olhada das pessoas sempre acaba gerando o que estão pensando. E você faz o seguinte, o pior, você não faça nada, nada mesmo. É que eu te ajudo com isso. Então, preciso que as duas estão irritando. Isso mesmo, não é tão ruim quanto deve ser certo. Pelo contrário, é tão bom que dá vontade de repetir. Olha, eu tenho para comer mais um, sua coragem é admirável. Nossa, esse vinho tá no posto de você. Sem nem sentir no lugar, 29 dias realmente não é vitorioso. Até que eu entendi. Sobre o olhar surpreso das duas moças se devolve 4 dias de pesquisa. E até começo a perguntar se, de fato, acabou com o proteger algo tão impressionante assim. Mas que tal tá bom? É asas ou é vestido? So, who are you? Another outsider? Também vim de fora. You've been staring at me for quite a while. Got something to say? Or is this some kind of new era-do etiquette? Eu sou alguém novo. Sinto que é atacante. My apologies, Miss Claret. I was just considering how best to express my gratitude to you. Gratitude? Are you sure you've got the right person? Did I help you with something? Oh, wait, I get it. So you're the one Dracena and the others were trying to save. Yes, that's me. Thank you very much for your help during my treatment. Oh, I forgot to introduce myself. My name is Wise. Nice to meet you, Miss Claret. Obrigado por sua ajuda durante o meu casamento.
Esqueci de apresentar. Meu nome é Wise. É um prazer te conhecer, Gareth. Help! Funny, I don't remember doing anything like that. Eu não me lembro de fazer isso. All I remember is someone sweet-talking me into investing in some ridiculous long-term treatment project, then burning through at least 3 days' worth of my workshop's porcelain output in a single day. Principalmente de alguém que me engabilou para investir num projeto de tratamento absurdamente longo. E depois encostou pelo menos 3 dias do meu suprimento de porceliga em um dia só. As for how that turned out, that has nothing to do with you or that byproduct inside you. I'll go have a nice little chat with that innocent-faced little liar myself. Isso não tem nada a ver com você, nem com o subproduto dentro de você. Eu vou lá pessoalmente conversar com aquela copista com carinha inocente. Isso é osso de ver. She really doesn't pull any punches. Não tem papas ainda. Maybe I should try complimenting her like Linvern suggested. That might help ease the tension. Mas que quer ver o que? Is there anything else? Mais uma coisa. I'm truly sorry. I never imagined my treatment would require so much porcelain. Não imaginei que meu tratamento iria tão porcelaria. I know this is an exceptionally rare material that only Flint Workshop can produce. I'm deeply grateful for your generosity, and I won't forget it. Sou muito grato pela sua generosidade e não vou me esquecer disso. Good. At least you understand. Hey, wait, don't just bow all of a sudden. You don't need to be that formal just to thank me. Everyone's watching. Bem, pelo menos você entende. Ei, espera aí. Não ia pra sair fazer reverência. Não tem necessidade dessa formalidade. Só pra me agradecer. As pessoas estão olhando. Honestly, you... fine, I'll let it slide since you're at least being reasonable about it. Já está sendo decente em relação a isso. Drop by my workshop sometime. I'll personally take a look at that etheric other situation of yours. Vou olhar pessoalmente a sua situação com a irregularidade etérea. I ought to know what my family's porcelain ended up being used for, shouldn't I? Não preciso saber o que usar a porcelaria da minha família, não é? Please don't worry, Miss Claret. I'll do everything I can to make up for your losses and prove your investment was worthwhile. E provar que seu investimento valeu a pena. All right. Save the pleasantries. Dracena and Lindfern say the exact same thing every time they're trying to squeeze more porcelain out of me. I've heard it all before. Pode poupar suas gentilezas. Não Dracena e a dizem exatamente a mesma coisa com quem minha porceliga. Eu já ouvi tudo isso. Miss Claret, you're really kind. Você é muito gentil. Don't suddenly say things like that. People are going to get the wrong idea. As pessoas vão tirar conclusões precipitadas. Anyway, I won't hold the porcelain thing against you today. I mean, none of this was your fault to begin with. Isso não foi sua culpa mesmo? In a few days, I'm gonna track down Dracena and settle this properly. This time, I won't let her bat her eyelashes and worm her way out of it. Não vou deixar que ela saia ilesa com sua carinha fofa. Somehow, my impression of Lady Dracena has changed somewhat. A patinha tá ferrada. Eles vão mesmo você ver em Sigrid, assinando pra você ao monge. Valina, Sigrid, what's wrong? What happened? Aconteceu algo? No need to be so tense, Wise. It's just a small matter. Uma coisinha de nada. Not all the guests scheduled to arrive on the island today have shown up yet. One of the airships ran into some trouble while passing through the storm belt. That held things up a bit. They're just now pulling into port. Por que atrasou sua jornada? Só agora está te preparando para entrar no porto. The tea party's already halfway through, and neither Lady Lindvern nor I, since we're the ones hosting, can just slip away in the middle of it. So... No meio da terra do chão. E nem eu, anfitriã, nem ninguém podemos nos ausentar por tanto. So, I will be the one in charge of welcoming this batch of guests. And, Mr. Wise, I would like you to come along with me. Gostaria que você viesse comigo. I have to go too?
Eu também tenho que ir. Well, here is my request. Most of the guests aboard this airship are scholars specializing in holotechnology. Compared to the warriors of airspace patrol, I think they would find much more to talk about with Mr. Wise. É isso que eu espero. Amanhã os visitantes no dirigível de acadêmicos sobre tecnologia da Esfera Negra. Entre você e os guerreiros da patrulha aérea, acredito que vão preferir falar com você, Wise. I see. Got it. Leave it to me. Your understanding is appreciated. Now then, no time to waste. Let us move out. Today's tea party was a close call, but we came through safely. I hope this marks a good beginning. You were very composed the whole time, Secret. You are too kind. Tentar pra começar. Aproveitando, querendo perguntar alguma coisa. Não vou ficar muito tempo. Sobre o vídeo. E na coisa de pergunta, eu sei se é muito pequeno. Não vou morrer de seus jogos que não estão no centro de saber. Mas algum dia também vai ter um chá lá, igualzinho ao do pensar, quer jogar, quer na escola da água. Faz alguma pergunta? Sim, aqui. Começa, estou com a conversa antiga. E desde então a gente ainda conseguiu apoiar no nosso filme, completamente automático. Após conseguir um processo bem complexo, que leva todo o esforço para minha frente. Por isso a coisa que eu mais odeio é ver essa pensar em lugares que não merecem. Não vou colocar meu valor. Fala de dimensão está bem, não consigo ver. Mas só dessa vez, hein? Mais alguma pergunta? Você claro que tem um exercício por mim, hein? Duas outra vez eu estava falando no estrangeiro. Eu miro vocês. Aqui? Não tem onde ela descobrir as coisas sobre mim. Mas ninguém fez uma coisa dessa tão intensamente, né? Ah, mas eu não vou ter pergunta. Enfim, pode ir. Não vai ver que eu tô aqui. Aqui mesmo, não vai ser muito vontade. Eu diria que está fazendo Ah! Você já parece uma contínua vontade de sim que eu sabia. Você faz a mim também da top. Mais do que o que realmente me interessa é saber se isso tem algum método de cálculo de rotas que eu desconheço. Nossa missão é elevar, benefício muito, sem vantagem para ambos os lados. Não há como falar em cooperação. Você é muito sincero. Claro que eu fiz essa cooperação para isso muito promissor. Não fiz tanta coisa na ilha, e tentam dizer essa informação direto para isso. Eu dizer que vocês também têm deveres tão poderosos como assim caminhados. Pelas expressões sair dessa cooperação de forças que estão ambos usados no meio mais forte. Também para quem pensa sincero. E tentando tentar entender em tão pouco tempo. Não entendo raríssimo em experiência. Vocês vão ser civis da fronteira. Não existe total atenção na senhora no inferno. Logo agora que as duas passaram pelo levantamento de pessoa, porque os informados estão ocupados, conforme seus propósitos. Eu digo que eu também vou ter que, principalmente a sua vida, pensar isso. Eu esqueci, quero desculpa pelo postpone, mas não se preocupe, eu e a nova iremos acompanhar. A mesmo para o banquete, depois do sabor, a senhora Dracena quer conseguir um tempo para comparecer. O Draker tem que pedir das casas volta. No fim das contas, a palavra final sobre esse assunto cabe a ela. Então, as velhas sombrinhas estão ausentes. Nós ouvimos você não toca. Eles já ferraram com o inibidor.
aí, pessoal, vocês viram? Quem diria? Capítulo 2. E olha só isso aqui. E pessoal, como vocês viram, e vocês sabem muito bem que eu detesto vídeo de mais de uma hora. Então nós vamos ficar por aqui. Aqui, deixa eu ver aqui algo. 39 dias. Ah, vamos em frente. Ou não. Vamos ver aqui no mapa. Vamos logo. The guests should be leaving the station soon. Let us wait here for a moment. The last time I was here was just after we first arrived on the island. We left familiar 6th Street with Norma and set foot in Rose Califer for the first time. 6th Street? I believe I have heard of it. Is that where you reside in New Eridu, Mr. Wise? Yes. Belle and I run a video store there called Random Play. We live there as well. A video store? Come to think of it, the temporary stall in front of Amber Hall is... Ah, I see. That explains it. If you're interested, Sigrid, you could get a membership for our shop. It offers decent discounts, makes renting tapes much easier, and works at the stall too. I shall give your suggestion due consideration, Mr. Wise. Ah, the guests have arrived. Mr. Wise, let us greet them. Honored guests, you have come a long way. I am Sigrid de Lazure, Deputy Director of the Rose Califer Airspace Patrol Department. On behalf of Rose Califer, I extend my sincerest welcome to you all. This is Mr. Wise, a holo navigation specialist referred to us by New Eridu City Administration. He has previously worked with the External Strategy Department and the Central Computing Department. You're too kind. I only arrived a few days before everyone else, but I hope I can offer a few useful pointers for your time in Rose Califer. Só cheguei alguns dias antes de todos. Espero poder ajudar com dicas de orientações para seu tempo em Rose Califer. Greetings. I am Salvi, the interim leader of this expedition and a member of the White Star Institute. My research mainly focuses on ethereal ecology. Please allow me to introduce the other guests traveling with me. This is Professor Oakley from Metis Academy. And this is Miss Lawton, a peer of mine at the White Star Institute. Both are scholars who have spent years studying the fundamental properties of hollows. Professor Oakley, da Academia Metis. Esta é a Lawton, minha colega do Instituto Ceravota. Os dois são acadêmicos e dedicaram anos ao estudo das propriedades fundamentais das esferas negras. And this is Miss Truvia, daughter of Mr. Mossiant, the head of High Ambitions Corp. Like you, she is also a specialist in holo navigation. Então é corporação, não casa.
E essa é a Trúvia, filha do presidente da corporação do futuro, o Sr. Monset. O Sr. Monset. Ela é especialista em navegar pelas esferas negras como você. What? Não vai It ser. can't be. It's really Não her. é mesmo. What did I tell ya? We were always gonna win this one. Icarus 2 points, Phaethon 0. Dois nomes de mitologia. Ícaro que voou ao céu, mas suas asas depenaram. That's only twice. Nothing to brag about. Não tem motivo pra ficar se achando. Not satisfied? Fine then. Let's run it back tomorrow. Amanhã a gente joga de novo. Bring it on! We've got all the time in the world. I could go head to head with you for a lifetime. Vou passar a vida toda competindo com você. Looks like someone's gonna be losing for the rest of their Então life. parece que eu vou passar a vida toda perdendo. Truvia, you... What did you just say? What? Não sei como dizer. Mas que cenário é esse aí, pessoal? Que cenário é esse? Não é o Instituto Eres, não. I'm saying, what's that got to do with me? O que isso tem a ver comigo? Truvia, you... Why? Você podia... You could have easily... The Truvia I know would never say something so cruel. Cruel? Cruel? You... How do you have the nerve to call me cruel? Eu sou cruel? You two... You're the ones who are... Vocês é quem são. Forget it. Let's just say goodbye here, Phaethon. I know, I said goodbye, but I still hope that for the rest of this life, we never have to see each other again. That really is Truvia. Why? Why is she here? In Roscalifer? Did she already know Bill and I are here? No, she probably didn't. Right. They just introduced her as the heir of the head of High Ambitions Corp. Should I pretend I don't know her? Or, no, she seems to have noticed me too. Should I go say hi? No, never mind. When it comes down to it. Wise. Mr. Wise. Yes? Yes. Mr. Wise, Mr. Salvi just mentioned that since both you and Miss Truvia here are experts in hollow navigation, you should have quite a few topics in common. Well, I'm not really an expert or anything. When it comes to specialized knowledge and technical skills, you'd really want to consult Miss Truvia for that. You give me too much credit. Our group primarily researches civilian equipment and technology. I wouldn't call myself a specialist. Why are two talented young folks like you being so modest? All right. Doesn't Mr. Wise also have a younger sister? That's right. And it seems I recognize you correctly. To be honest, you and your siblings' names have come up several times in our Institute's recent research logs. Naturally, I became curious and looked into it a bit. That's when I discovered Mr. Wise and Miss Truvia. Not only do your research interests overlap, but you also share another connection. You both studied at Helios Academy, and around the same time, no less. That's correct, Professor Salvi. Wise and I were both students at Helios Academy once. It's just, after the fall of the old capital, we never saw each other again. Oh my, so it truly is as I suspected. Once we reach the tea party, I'm sure you two former classmates will have plenty to catch up on. Unlike an old man such as myself, at my age, there are hardly any classmates left to reunite. I suppose you're right. Professor Salvi certainly knows how to put people on the spot. I need to think of something. We can't spend the next few hours like this. I would love the chance to speak with Mr. Wise a little longer, but the journey was rather rough, and I'm afraid I'm feeling a bit airsick. If I were to attend the tea party in this state, it would hardly be proper.
Sorry, Miss Truvia. That was our oversight. We did not account for a situation like this. Ah, de boa. Today's tea party is just a casual welcome we have put together for you all. You do not need to worry about a thing. We will be hosting a proper formal reception for everyone down the line. If you are feeling a bit under the weather, how about having Mr. Wise accompany you for a stroll in the nearby park so you can rest? Huh? Miss Truvia politely declined the tea party. She probably wants to catch up with her old classmate who she has not seen in ages. Mr. Wise, too. He seems to have a lot to say to Miss Truvia. Yes, that must be it. Then allow me to lend you all a helping hand. Since Deputy Director Secret has suggested it, Mr. Wise, if you have no objections, I would be happy to accept. Why would I object? I'd be happy to. Rest assured, Mr. Wise. Leave everything here to me. Please, take all the time you need to enjoy your walk with Miss Truvia. I shall explain the situation to Lady Valina. Yes. We should be going too, Miss Truvia. We don't need to be so formal with each other, do we? Oh, of course. This really is beautiful. Give me a proper tour later, okay? To be honest, I haven't really been here much myself. Then you're a rather underqualified guide, aren't you? That silver tree. It's not made of porcelain, is it? The nameplate really does say porcelain. I heard Rose Califer was the homeland of porcelain, but I never imagined they'd use it for public decoration. I see. Wise, you keep saying you aren't that familiar with this place, but you always seem to have an answer for all my questions. I've heard the porcelain veins in Buastrum are also essential to the computation of Rosetta data. How much do you know about the connection between the two? Really? Or could it be that this touches on Rose Califer's secrets you can't exactly share with someone from Tops like me? Next time, huh? I'm sorry, Truvia. It's all right, Wise. Come on, let's see what's up ahead. There's so many people over there. Yeah, there's a fountain over there. The Bangbu use it for events from time to time. It looks rather interesting. It's so cool here, and the breeze is nice. Thank you. I'm feeling much better now. This flight was way longer than expected, and I ran out of motion sickness medicine halfway through. It's much better than it was back then. Otherwise, Father never would have allowed me to come to Rose Califer. Thank you for your concern. My father may be getting on in years, but he's in good health. He still handles many matters personally. That wasn't really what I meant. Mossiant has always had high expectations for Truvia and the others, but he's also strict.
Nossa, ele deve ser um canalha. Especially after that incident. If I remember correctly, that was around the time Truvia started to. I wonder whether things between her and her father have improved since then. What's wrong, Wise? What's got you thinking so hard? All right, then. Let's keep going. There seems to be a large structure up ahead. Is that a chessboard? Oh, eu já dei esse bonito. Wow, it really is a chessboard. I feel like it's been ages since I last played a game of chess. Same here. I still remember. Back then, Belle and I were both really into chess. Okay. Whenever exams weren't looming over us, we'd always be going head to head on the board. Quem gosta de bloquear no tempo dinheiro. Ah, como foi mesmo? She and I were both pretty clueless back then. She was always setting you off, and well, I just stood there watching most of the time, rarely stepping in to stop her. E eu ficava só olhando. Ah, ninguém que dá pra ela. It's okay, Wise. It's all in the past now. E já passou. How have you been after all these years? Oh, and what about Belle? Is she doing all right? We're both doing fine. Belle, she's still the same as ever. Gets hyped about something for like 3 minutes, then she's over it. She can't sit still for the life of her. A few years back, we opened a video store called Random Play on 6th Street in Janus Quarter. Business has been, well, decent enough, I guess. O jogador chama não deu bem no lancei. No digital chama. Mas agora tem que companhia, eu acho. Even though we're supposed to be running that place together, Belle only ever gets serious when it comes to stocking horror films. The rest of the time, she also struggles to get the books balanced. No mesmo tempo. Às vezes ela não consegue nem fechar as contas direito. Nossa. If you've got time later, Truvia, feel free to swing by. I'll let Belle know to set you up with our highest tier membership card. No expiration, and permanently free. Well then, let me thank you two managers in advance. What about you, Truvia? All these years, have you been doing well? I guess I'm doing all right. Over the years, with my father's assistance, I've continued my research on holo communication and navigation. Back in the day, as one of the primary investors behind Helios Academy, High Ambitions actually retained a small portion of the related research materials. Nossa, malditos! Com uma das principais investidoras da instituição, a corporação futura acabou guardando uma pequena parte de materiais de pesquisa relacionados a ela. Nossa senhora! Não vou explicar porque isso malditos queriam espada queimando. My father plans to adapt the technology for commercial civilian use. Fortunately, that's something I can help with. Nossa, meu pai tem planos de tornar isso mais versátil e adaptar para o uso civil. Por sorte, essa é uma área em que eu posso ajudar. Tá bom, e por que você queria pegar a espada queimando num momento mais crucial do Planalto? Eu vou também continuar pesquisando por aí. What Truvia means is
High Ambitions Corp. They've been conducting research related to the HDD this whole time? Does she go in and out of hollows as much as I do? If so, what's the condition of her ocular implants? Mossient. High Ambitions Corp. Do they even know that Helios never resolved the hidden dangers behind this power? No. I need to make things clear with Truvia. Even if it means... Truvia, are you, Truvia, are you still using the ocular implants Helios Academy put in us? As fellow holo navigation specialists, I think we both already know the answer to that question, don't we? Of course, I'm not trying to point fingers, and I have no intention of judging the choices you've made. But for me, I don't want this power to go to waste, and I don't want the memories tied to it to be forgotten along with it. Truvia, you got it wrong. That's not what I meant. That incident back then, Helios Academy never fully resolved it. And not long ago, my ocular implants started acting up again. Enough! Let's not talk about this anymore. I want to hold on to those memories, but that doesn't mean I want you dragging me back to that day. I don't want today, this day of our reunion, to become the continuation of that day. Sorry. It's okay. That's all in the past now. Didn't you say it yourself? We were just kids back then. We didn't know any better. And childhood, it's nothing more than the briefest chapter in our long, drawn-out lives. Compared to the present and the future, it's insignificant, and not really worth you and me bringing up over and over again. Wise? Truvia! I knew you'd be here. Belle, what are you doing here? We were heading back after shopping when we passed by Cup a Moment just as the tea party was wrapping up. Sigrid mentioned you'd come out here with an old classmate, so I figured I'd swing by and check in. I never would have guessed it'd be Truvia. That was cold, Belle. When your brother saw me, he was a lot more excited. I'd love to stick around and chat longer, but I'd rather not put myself through trying to keep up with you two chatterboxes at the same time. Now that the tea party's over, I should head back to the place the ESD arranged for us before my companions start worrying. Wise, Belle, I'm really glad we got to see each other again here in Reencontro. Maybe next time, if we get the chance, we can sit down and catch up properly. No need to walk me back.
I've checked the map, so I should be able to find my way. Besides, I'd like some time to myself. I'll see you around. E vai embora. Did something happen just now? When I got here, the vibe felt kinda off. I didn't expect things to turn out like this. Sorry, Belle. I got ahead of myself. I should have thought it through before bringing up the ocular implants with her. It's okay. You meant well. Don't overthink it. The power inside us. We don't know how much Truvia understands it. But if anything goes wrong, we're going to have a serious problem. O Sr. Monzete é o pai dela. Será que ia pegar a espada Keming pra treinar com a Truvia? Ou será que ia fazer uma baganha com a casa frente? But there's no way to talk about any of this without bringing up Sir Pico. We need to find the right way to tell her. Oh, it's a message from Norma. Toby's made some progress. She said all of Toby's memory data has been fully restored. And there's something important she wants to show us. She's telling us to get to the academy ASAP. All right, let's head over there now. Something important. Could it be a clue to the real culprit? We should hurry and find Norma. Meu Deus! Agradeço uma peça. Vamos ver o total de vídeo que tem. Meu Deus do céu! 8 e 13. Quase 2 horas aqui. Belle, Wise! What took you two so long? Norma, did you find anything in Toby's memories? Any clues about the culprit? What exactly did they do to those bamboo? Wow, slow down! Your expectations are way too high. Now you're making me nervous. Anyway, just like I said in the message I sent you, Toby's memory restoration work is done. Some of the data's been totally wrecked by corruption, but no biggie. I still managed to dig up someone who looks like a prime suspect. I've already seen it plenty of times. Here, take a look for yourselves. So you actually woke up, huh? Sorry. If you'd just been a little more cooperative, it wouldn't have had to come to this. Poor thing. In a moment, you're gonna get in that machine, nice and quiet. Já vou tentar essa máquina bonitinho, sem inflamar. Meu corpo sou comido. Don't be scared. Oh, você não vai sentar de nada. You've been entrusted with a very important mission. Don't forget that. This guy, who is he? Based on what he said, he's gotta be the culprit. Exactly. That's what I think too.
Unfortunately, though, Toby had already completely lost the ability to move by that point. He never got a look at the culprit's face. Even though we've confirmed there's a culprit, we don't have a lot of clues beyond that. Wait. The culprit mentioned something about getting Toby into some kind of machine. If we can find that machine, we might be able to track him down. You may be onto something, Belle. If we can locate that machine, we may be able to trace it back to the culprit. The question is, where do we start looking? Norma, over there, on the wall. Looks like there's something there. Can you zoom in on it? You got it! It looks like graffiti, but it doesn't feel random. It's more like some kind of symbol. Wait, isn't that the symbol of the Enna gang? The Enna gang? I didn't expect this to be Enna gang turf. Wise, Belle, do you know anything about them? I ran into them at the welcome tea party today. Thankfully, it was just a few harmless pranks. Nothing serious. Oh, again? Those little guys sure have energy to burn. But how did they end up getting involved with the culprit? It's also possible that the culprit just happened to be on Enna gang turf. I've heard the Enna gang is an organization that really cares about Bangbu rights. They shouldn't be colluding with humans who intend to harm Bangbu. Looks like the only way to find out is to check out the Enna gang's turf ourselves. Norma, do you know where we should start looking? I don't know the exact location. I just heard they sometimes meet up near the Clink Market on Gear Street to swap bottle caps they've scavenged. Clink Market? Bottle caps? Mm-hmm. The Bangbu have their own little market, right on Gear Street. Nossa, que dia os Bangbu tem mercado? Não, meu, tem mercadinho dos Bangbus. Ou, meu, os Bangbus tem mercadinho. Oh, right. They've been doing road work around there for a while. You probably haven't been there yet, huh? Gear Street is where the Bangbu hang out. It's packed with facilities catering specifically to them, and Bangbu loves settling down there. Some people even call it Bangbu Street. Same place, different names. As for bottle caps, I don't know if you've noticed, but the Bangbu and Rose Califer are absolutely obsessed with collecting all kinds of bottle caps. They've basically become hard currency at this point. More useful than Denny's even. So basically, if we want to go collect intelligence from the Bangbu, we'll need to have some bottle caps ready. Oh, I just got an idea! Pessoal, acabei de lembrar de uma curiosidade. Meio que no Fallout, as moedinhas, as moedas do jogo, são tampinhas de garrafa. E nisso, meio que tem um jogador que chutou uma cacetada de tampinhas de garrafa e mandou pros desenvolvedores as tampinhas de garrafa. A quantidade de tampinhas de garrafa era a mesma quantidade de necessárias em termos de dinheiro para comprar o novo Fallout. Eu não sei se eu falei, não sei se essa história que eu falei é a correta ou a verdadeira, mas então sugiro que pesquise aí a tampinha de garrafa no Fallout. E tem mesmo essa história aí das tampinhas sendo usadas para comprar o jogo do Fallout. Uns minutos depois eu fiz uma melhor pra isso. I'm here, Wise! Belle, check it out! Are these bottle caps enough? Cecia, are you secretly a Bangbu or something? Where'd you get all these bottle caps? What are you even talking about? I brought these myself. Before coming to Rose Califer, I was worried there wouldn't be anything good to eat, so I stuffed a ton of snacks and drinks into my luggage.
And then, things have been crazy lately with one emergency after another. I forgot to take out the trash in my room, and then blah, 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 blah. Anyway, the bottle caps you wanted, I found them for ya. Never thought the day would come when I'd be grateful that Cecilia never bothered to take out the trash. But what do you guys need so many bottle caps for? Feeding your Bing Boo? Oh, I see. Then what are we waiting for? Let's get moving. I'll sit this one out. With someone from the ESD tagging along, I doubt you'd get anyone to talk. Here, I've marked Gear Street on the map for you. The road there should have been fixed up yesterday, so you can head straight over. But hey, don't go telling anyone I'm the one who tipped you off. All right, let's go. We'll catch you later, Norma. It seems Clink Market is located on Gear Street. I have planned a route for you, Master. Ah, já terminei aqui a missão. Então, pessoal, falou! Então, pessoal, eu queria muito continuar a história dos Bang Bulls, mas eu tenho muito linguagem. Então, falou! Ah, agora funcionar mais. E claro, não esqueci disso. Não esqueci da minha companhia. Mas no entanto. Esses aqui são de outro lugar. Bem, vamos rezar para que venha a Zuyan. Se vier a Zuyan, eu posso não seguir. Mas esperar, pessoal. Falou!